applicants overseas. वो किसी भी country 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. Restaurants need cooks. Right. Trucking companies need truck drivers. They are looking for foreign workers because they are having a hard time finding the local. And he graduated from a postgraduate school in Ontario. Right. They got an open work permit to work anywhere, wherever. ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਪਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੈਫਿਊਜੀ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਐਲੀਗੈਂਸ ਏਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਕੇਡ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੋ ਆਮ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ we have a company in northeast of Calgary. We originally started from Edmonton, Alberta. मेरे ਜਿਹੜੇ partner है Mr. Rishi Kumar Mittal. So he started with a vision in Alberta, in Edmonton about 20 years ago. And then our team has grown by leaps and bounds. ठीक है our Calgary office I was the founding member. Nice. And now I'm a managing partner in the company. So we started about a decade ago. Nice. 2014 to be precise. So ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ so feels like a veteran ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ in the field now. So it's been a long journey but it's been a fun journey as well. Wonderful. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ So global hire एक comprehensive immigration service provider है and we are also licensed Alberta recruiters, right? So what we primarily do is we work on behalf of local employers. So Alberta, you know, of course we are rapidly growing city and an economy. Local employers need workers, right? There's a channel if you want to bring in a foreign worker, the procedure primarily is called LMIA. It's kind of a permission from the government, right? Right. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ecosystem ਹੈ where we have tried to create a pool of applicants overseas. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ they could be in Australia, New Zealand, America, all parts of the world, right? So what our team, our big group does is we maintain a pool and kind of screen good applicants and then work with local recruiters to hire them. Right? Restaurants need cooks. Right. Trucking companies need truck drivers. Construction gets busy. They need all kind of trade professionals. Canada has a limitation at times, sometimes in finding these skilled laborers. Right. So that's where global hire comes in the picture. Okay. We connect the employers with these prospective employees, and then jeda oda immigration process ਹੁੰਦਾ right? That we are the one who professionally kind of handle that part. Nice. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ LMIA ਦਾ word use ਕੀਤਾ, so is the same as a job offer? Is it similar? ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ people do get confused here at times. This is it's called approved job offer. Okay. Which means there is a procedure. Okay. ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that the employer has done enough to first give priority to Canadians. That's ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ideally the process to explain a little brief is the government wants that the employer should make an effort first, right?
Right. So they of course advertise the position. Okay. They look into the local pool of applicants, right? Employers are mostly in a position jado they are looking for a foreign workers cause they are having a hard time finding, right? Okay. So what we have noticed is when these employers for peculiar positions, for example, somebody needs construction helpers, right? Right. Or a certain tradesman like a roofer or a skilled drywaller, they ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ limitation ਹੁੰਦੀ ਹੈ when they apply, then a lot of international applicants apply to the position as well, Right. But now the applicants, they don't know the procedure ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The employer, they don't know a procedure as a layman ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ procedure ਹੁੰਦਾ, right? So there is a set of application which you apply to the Human Resource Department of Canada, which is Division of Service Canada. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ brief interview conduct ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ okay, under what conditions do you want to bring in the worker. The good part about Canada is they make sure that the foreign worker gets paid decent wages for the position. Employment conditions check ਹੁੰਦੀਆਂ, right? And then if everything goes well, then in a few months time after getting the approval, they can have a foreign worker for a period of 2 to 3 years. Okay, so PR ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, PR ਹੋਣਾ actually that depends on different programs. ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ language requirements ਹੁੰਦੀ ਹੈ, different set of eligibility ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Right. Sometimes there are point system as well. Ideally the program is made to bring in foreign workers, and then if they do qualify for any PR program, they are free to apply. That's where our service comes in the picture as well. Okay. So ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR guidance ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you know, the people want to bring in their spouses, their kids. So of course every application requires a set of expertise. Okay. So that's where our immigration expertise comes in the picture. Wonderful. So ਇਹ process ਕਿੰਨਾ easy ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ lengthy I would say take ਦਾ, ਜਦੋਂ suppose ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ versus ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ difficult ਹੈ ਜਾਂ easy ਉਹਨਾਂ ਲਈ? Of course, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, so for example somebody graduated from a postgraduate school in Ontario, right? They got an open work permit to work anywhere, wherever they feel like, right? So it's easier to screen them and hire them because there's not a set of regulations that a person has to go through. Right. ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ internationally ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, initially you have to get a LMIA, which is at least it takes about 4 to 5 months at times, right? Then you have to apply for a work permit to the overseas embassy, which could be any embassy for the designated country, right? So India ch apply kar deo, je designated Canadian High Commission hai, they will process the application, make sure the person has enough skills, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ approval ਮਿਲਦਾ, then he comes in. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ documentation ਦੇ pretty much base ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ approve ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ background skill? ਹਾਂਜੀ. Is that what it is? Yeah, right? so every position requires a certain skill. So किसी couple of years of experience चाहिए, language requirements ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The government looks into everything, and if they are satisfied, then they give approval, then the person comes in. Okay, so ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ family ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ as per ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਮੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ? The government has provision to bring in your family, your spouses, your kids as well. Depends on different skill level. That's a more detailed work, but majority position do allow you to bring your spouses in Canada, bring your kids in Canada. The education is supported by the government. Spouse gets opportunity to work in the country, right? So those are some good privileges. That's why there's a lot of interest for people to come to Canada to find work. Good living conditions and the government taking care of people as well. So that's one of the primary attractions. Wonderful. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ work permit ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, open work permit towards the students, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ students ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ rule pass ਹੋਇਆ, so ਉਹ ਕਿੰਨਾ complicate ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ inquiries ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ related to that, right? Of course, one thing is whenever anything new comes in, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ perceptions ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਈ ਘਬਰਾਹਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ implement ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, you know, we start thinking about worst case scenarios. All of a sudden ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ everything is gonna shut down, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, same thing if they do a positive announcement, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ now everything is super easy and then, you know, ਕੋਈ requirements ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. So as a professional, that's where we understand that the government they have a constant check on, you know, the planning that goes behind these categories, right? So whenever they see that the recent discussion was there is such a huge influx of people coming in, that's what we are also noticing, that students ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ post graduate ਹੁੰਦੇ ਆ, right? ਇੱਕ ਤਾਂ quality of education ਦੇ ਉੱਤੇ focus ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? So sometimes they are going into some private institutes ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ level of education ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. Now a high
high school graduate from be it from India, be it from any other country, right? Hanji. They need to come here, develop enough capabilities to contribute to the economy as well. So I think the government, what they are trying to do is basically streamline the process. Thoda ja jo private public partnerships hai, that's where they have a focus on that, you know, the quality of education and integrity of the program should be maintained. And cap is a temporary cap which every year they are going to keep assessing, right? At this point is saal onu lagda hai ki we should cut down the number of study permits just to make sure that the students that are coming in, colleges nu mandates issue karna chaਹੁੰਦੇ hai ki ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ housing ਦੀ availability ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, right? We do have our real estate partners also, and ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ advise ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ students who moved even to Alberta from other provinces, housing is a big issue for them, 100%, right? yes, From the last couple of months what we are noticing is students don't have enough jobs right now in the economy. True. Right? So if they are coming in, so there's no point the government just, you know, piling up these students and eventually they are facing the hardships, right? That's not the goal of the country anyways. So I think it's a temporary measure. Still the quality students with good language skills looking to come here, build a future, get good education, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ enough public funded options ਹੋਣੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ to come into the country. So I don't see it's gonna be a major factor all of a sudden. So ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਮੇਰੀ I don't know like what's your decision ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ, was the change as per that or was something else? Of course, you know, these things do put pressure on decisions, right? Influence ta zarur karde hai, because at the end of the day the government looks at a comprehensive picture, right? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ targets ਹੁੰਦੇ ਆ. The government has always made a mandate ki immigration is very important for the country, right? Immigration has been growing quite a lot. Jad main career start ਕੀਤਾ ਸੀ, I remember ਸਾਡਾ yearly intake of you know basically immigrants was almost about 200,000, right? So 200,000 to now it's bumped up to almost 500,000. So it's almost double. More than double. 485 this year. Then going forward, they are still saying 500,000 every year. Right. So there is a focus. They want to bring in people, but they want to bring in a manner where they are giving their maximum contribution to the country. At the same time, ਉਹਨਾਂ ਦੀ integration properly ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? Students ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ colleges ਤੇ infrastructure ਹੈ, so that they can study, they can get their postgraduate work permits, and then they can proceed, right? And same foreign workers, once they're coming in, they have enough jobs to support them, enough infrastructure to support their families, right? There's no point if skillful immigrants ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ and they can't find a place, a roof over their head, then that's where we start talking about reverse migration. ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ when we come here we can't find our feet, we go back, right? Exactly. So somewhere down the line, of course these are good things in the immigration system. So maybe I'm one of them as well ਕਿ ਜਿਹੜੇ confused ਨੇ regarding this. So exactly change ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ last ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ meeting ਸੀ immigration ਦੀ? So exactly ਕੀ change ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ opinion ਦੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? So student permit, they have put like a temporary cap on that. This year they are saying that they are going to issue a maximum of about 360,000 study permits. Last year the data was almost more than 700,000. Wow. ठीक है? So cut it down by half. Number of applications भी उन्होंने limit की थी कि 800,000 to ਆਪਾਂ initially 600,000 ਪਹਿਲਾਂ consider ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है? So it's just basically cutting down on the number and also focusing that, you know, ਇਸ system ਦੇ ਵਿੱਚ there's less abuse ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ integrity ਦੀ, ਕਿ the immigration minister even in his announcement said that we want to crack down on any kind of private colleges ਜੋ even ਇੱਕ shopping mall ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ single room ਬਣਾ ਕੇ and then ਉੱਥੇ ਵੀ you know, they are offering international studies, whereas they don't have the system, the infrastructure for that, right? And students भी कितना कितने naive ने, young ने, they get influenced with this, right? We just as a candid thing, as a consultant, सानू भी the students ਦੀ call आंदी है who
for example, they entered into a private college. Sometimes they don't even know कि वो college ਦੀ study ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ post graduate work permit ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ common opinion ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। Right, yes. ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ there's a lot of people who get misguided overseas also। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ college ਦੇ ਵਿੱਚ admission ਹੋ ਰਿਹਾ, but once they come here, somewhere down the line they find out कि the whole picture was not true। Scenario ही change हो गया। Exactly। And then in order to figure out in this challenging economy where it's everything is getting so expensive, right, ਉਹਨਾਂ ਲਈ tough ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ I went to fan shop ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, so ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, I was reading, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀ, the fan shop is also is not on the list। so ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ then you still not get 3-year work permit। Yeah, no, Fangsha is a public funded college। so ਉਹਨਾਂ ਦੇ these colleges, Fangsha, Ceridian, Sheridan, sorry, and George Brown, Centennial, they have good infrastructures। ਇਹ ਜਿਹੜੇ public funded colleges ਨੇ, even in Calgary, Bow Valley College, State College, right, then Red Deer College, Medicine Hat, all these colleges, they are good public funded institutes, they have good quality education, and these are the kind of colleges they want to build and promote as well। Okay, right, okay, that's interesting। so ਜਿਹੜੇ as per so ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਰ? ਹਾਂਜੀ study permit is of course one of the streams we deal with, but as I said, our main popularity grew because we have a pool of almost about 2,000 to 2,500 local businesses that we assist in bringing foreign workers, right? So that's our major volume, that's our niche in the market, right? That's our expertise because the quality candidates that they are looking for, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ timely manage provide ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, right? So we have helped companies with volumes, just giving you examples, so for example, a company anywhere in Alberta or BC, if they need 50 roofers at once, right? So you need to have an ecosystem of those workers available as well, right? So because we have been working in this industry for that length of time, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ resources available ਹੈ, ਉਹ team support available ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ quality options ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ provide ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ suppose ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ power provide ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, or that could be from anywhere in the world, right? That could be from anywhere in the world, and absolutely no discrimination over there। Of course। What we do is we try and pool together the applicants, and then the employer of course has his say, right? He wants to go through certain resumes, he wants to pick certain people from certain countries or certain individuals। That's of course, as a business owner, he has all the right to choose that। so ਸਾਡਾ basic ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ options provide ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ select ਕਰਨਾ, final ਕਰਨਾ, just like any company, if you are hiring a person for you, you go through 20 different applicants, you select the one which you feel is the more feasible for the position। 100%। So it's the process works in the same way। so ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ suppose ਮੈਂ ਹੀ job ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ job letter ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹ ਲਓ work permit ਚਾਹੀਦਾ, so ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ resume ਭੇਜ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, definitely। ਸਾਡੀ company ਹੈ, you can visit www.globalhire.ca, ਜੋ ਸਾਡੀ website ਹੈ। we have branches, our head office which originated was from Edmonton। we have a decade of experience in the Calgary office, so we've been helping a lot of local applicants as well। so even people moving to Alberta, that's what we have noticed is जो मैं अपने 10 साल दसांगा, time has changed quite rapidly now। tide is towards Alberta। people have been really interested in moving to Calgary, right? so we have had a constant surge of applicants calling us कि ਅਸੀਂ BC ਤੋਂ Ontario ਤੋਂ ਅਸੀਂ move ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ Calgary and Edmonton, right? The government did, so we work very closely with the Alberta PNP system, the Alberta Advantage system। ਉੱਥੇ ਵੀ Alberta ਦੀ government ਨੇ ਵੀ that's what when we started they had about a power of issuing about 2,000 to 2,500 nomination certificates, which has gone up to almost 10,000 now। so going forward ਉਹ volumes भी increase ਹੋ ਰਹੀ हैं। they have introduced some rural programs as well। so छोटे rural communities ਜਿਹੜੀ Alberta ਦੀ ਹੈ, they have been given some powers to help local businesses recruit workers, bring
bring them in so that they can build up those communities. ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲਬਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ PNP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, PNP primarily is the provincial nominee program. All provinces of Canada are given the authority ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ criteria ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ applicant select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਸ type of skills ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? So Alberta, there is a popular system called the Alberta Opportunity Stream, right? That comprises of even local students that study in Alberta. कुछ programs ऐसे हैं जिद्दां जो students ਇੱਥੇ Bow Valley आंदे है, state colleges आंदे है या कोई भी public funded colleges आंदे है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ they get an opportunity that if they find a job in the same field, they can work for 6 months and apply a PNP application, right? So government the pathways है कि local students ਨੂੰ PR ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ support ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? There are some other programs ਜਿੱਦਾਂ we are talking about the rural renewal stream. Recently Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ there's been a sudden outburst that IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ expand ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ Calgary, right? ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, right? There are companies given incentive to move to downtown. True that, yes, yeah. So there's a tech pathway program where any IT company which is based in Calgary, if they are looking to recruit international talent, they can support them for a permanent residence application, right? Then they can actually manage to bring in a worker in 10 to 12 months time period, right? And even before that there are options as well, and then those workers can come and support those IT businesses, right? So ਇਹ ਥੋੜਾ easy stream ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ it's a similar process versus like ਜਿਵੇਂ federal ਦਾ ਆਪਾਂ apply ਕਰਦੇ ਹਾਂ versus PNP? PNP, of course, you know, sometimes in federal system people are unable to qualify in certain categories, right? So express entry, I remember the point system, they probably started around 2014. Point system बहुत change ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. So right now the draws that are conducted, the generic draws, they have also streamlined कि कुछ occupation specific draws भी government करती है. So for example for French speaking applicants, right? And then for transport truck drivers, then for agriculture workers, right? And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ generic draws are, they are quite high. Like if you talk about this year, the last few draws have been conducted for about 540, 546. So that's the draw number. That's a draw. Okay. Draw system, right? So a point system ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, you know, so earlier this point system was down after COVID. People got picked up for even the high 300s. Wow. Right? So there was a draw actually which was conducted for 75 points. That's it. Yeah, so wow, that's I remember almost more than 20,000 people got invited, but that was one of thing because after COVID there was a big gap. Basically, you know, the government had to restructure a lot of things. But कई बार की होता है वो mindset जेड़ा है, people keep expecting, right? So one of categories कुछ आई हैं, then they keep expecting that maybe all of a sudden वो 75 the draw फेर आ जाएगा, something, because right now we are in a rumor based system, right? Exactly. कोई भी rumor आंदा है, social media does propel that. बहुत सारी ਦੀ perceptions ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ I think they're just going forward, right? So one important thing is ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ if you move to Alberta you cannot apply PR. ਬਹੁਤ ਹੀ generic statement ਹੈ, right? So whereas you see we have people who move day and night and they eventually go through the system. There's a system in place. ਉਹਦੀ requirements ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ meet ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ of course PR ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, but ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੋਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ PR ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦਾ. ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ the person sitting there or guiding should be responsible enough as well. They should tell them that there are possibilities and requirements. ਜੇ ਤੁਸੀਂ meet ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, but of course you know you have to find out a channel and implement that process. So ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਨਾਓ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ of course they should verify, like you know ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, CICC, you know, as a regulated consultant. You can verify whether a person you know is regulated or not, what kind of reputation they hold in the market, how old they have been, how much experience they have. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ due diligence
ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, So that's ਕੁਝ ਵੀ important. ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਲ ਸਟਿਲ ਬੀ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਰੈਂਡਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਇੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨਾ ਯੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਫ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਸਟ when we're talking about 8 students in a basement, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ they get quite confused over that. ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ, ਆ ਕਰ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਂਡਲ them ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, somebody says ਕਿ ਵੀ you know ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ it is super easy ਕਿ ਕੋਈ requirements ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, then you know we all know how many people would be interested in coming here, right? Why don't we have like 500,000 people coming in every single month here in Canada? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ of course requirements ਹੁੰਦੀਆਂ, you know, anybody who's guaranteeing approvals, there are decision makers which we are reporting to. ਇੱਕ word ਜਿਹੜਾ representative use ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ file, we are not issuing a decision on the file, because you know certified decision makers ਹੁੰਦੇ, certified representative ਨਾ ਹੁੰਦੇ, right? Exactly. yeah, so ਸਾਡਾ process ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ applications ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, that's where our role comes in the picture, to help them make informed decisions, pick up the right options for themselves, but I never try and glorify this process that you know ਜਿਹੜੀ 100% approvals ਹੁੰਦੇ ਆ, guaranteed approvals ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ is unprofessional language. ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਯੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਨਫਾਰਮ them about the checklist and the procedures. There is information available on authorized sources, right? IRCC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Alberta PNP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ provincial nominations ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but sometimes that can be overwhelming, that there's a lot of information there. Immigration in Canada is a very very vast system, right? So that's where our expertise comes in the picture. ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ break down ਕਰਕੇ in a gist ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ with our experience we can tell them that you know where they qualify, where they do not. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੈਟ ਅ PR ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ pretty hard, right? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਕੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? Alberta, I would say out of most other provinces ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਰਿਹਾ recently, right? Few reasons. एक the city, be it Calgary, be it Edmonton, Alberta as an economy has recently got lots to offer, right? If you just talk about like local, the housing एक बहुत main concern रहता है, right? Still we have affordable housing in these cities, right? Of course it is going up day by day. It's gonna go up. It's going up, but still they do manage to find options, right? And then provincial laws do give you certain provisions. The competition of course is limited, so if you come here there is a point based system as well. Recently the government announced कि जे तुसी इत्थे आंदे हो, तुसी express entry दे basic even 300 plus points ना qualify करदे हो. If you have a brother sister who's settled here in Alberta, there is opportunities that you can be invited by the government, right? Now that is an invitation system, that is a draw system. ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼. ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਐਨ opportunity, but still there is a system. It's not
a straightforward thing that you just come here and eventually immediately qualify कर जाओगे. Challenges ज़रूर ने students दे भी होरा दे भी, but the ones who move early in their time period, if you have time on your hand, you find a good employment and you start working towards either a provincial or a federal system. ਤੁਹਾਡਾ consultant ਤੁਹਾਨੂੰ properly guide ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ timely manner 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ goals achieve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਏਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੇयर इज अ grid of basically the point system which are used, and if for example the foreign workers that are coming in the PNP system, so ਸਾਡਾ provincial system ਇੱਕ ਬਹੁਤ easy option ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ comparatively. Anybody who comes in for example as a truck driver, if he's just got high school education, तो 12 months काम करके अपनी provincial PR ਦੀ application file कर सकते हैं. They should have a high school education. They need about CLB level 5 in their language skills, right? So basic requirements hai, that's not a complicated point system. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ foreign workers ਇੱਥੇ ਕੋਈ LMIA based jobs ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, they are relatively finding it easy to apply PR, whereas same worker ਉसी LMIA ਤੇ ਜੇ Ontario ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ straight forward option ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, right? So that's where I see कि Alberta still as somebody who's focused primarily on Alberta, we do see people finding options and finding good options here. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਅਪ ਲੈਵਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇयर इज IELTS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਅਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ. ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਡਿੰਗ ਮੋਰ. ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇ ਐਡਿਡ ਦ PTE ਟੈਸਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਮੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ. देयर आर कैलकुलेटर्स as well, right? So that's where more information could be shared with candidates once they get in touch with us. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So it's all based on their eligibilities and their criteria, right? ਹਾਂਜੀ. Okay. So ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ versus truck drivers? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ, that's where we talk about when we talk about different systems. ਜਿਹੜੇ federal systems ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ if you're going directly under express entry, if you're working on a higher skill code or a higher tier code job, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ language skills ਦੀ requirement ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? expectation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ. And then that's where earlier ਇੱਕ ਬਹੁਤ popular ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ coding systems ਹੁੰਦੇ ਆ, everybody used to talk about OAB category jobs, ਜੋ higher skill level jobs ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ the government reformed that to a tier system, right? Tier system. It's a pretty much similar way, it's just different numerology use ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. There's different codes 1, 2, 3, 4 and 5. So the government keeps doing their survey from time to time. ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ on behalf of companies, wages ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, tier codes ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ from time to time that's they issue different grids and we follow that. So ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ NOC ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. That's what they're actually okay. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ beside work permits ਜਾਂ PR ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? So general settlement services ਜੋ global hire provide ਕਰਦਾ ਹੈ, that is of course when a new person comes to Canada, the assistance with how to get a SIN number, how to issue a bank account, right? Your Alberta health card, driver's license. So ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ assist ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? Yes. So even we have further tie-ups which we are branching into. Somebody needs accounting services, real estate services, right? So that won't be through global hire, but we have partnerships. Being a household name in the community, we always can refer them, recommend them into the right channels, right? ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ there is new immigrant societies in Calgary, in Edmonton. So ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ immigrants ਹੁੰਦੇ ਆ, mostly it's about guiding them where to go for their answers, right? Okay, so basically ਤੁਸੀਂ from A to Z ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ like all in one solution provide ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਦੇ ਹੋ? All in one, we try our level best. We can go the extra mile. That's where me and my team, I always tell them, our focus is once we are assisting somebody, if we can go that extra mile in there, that's our goal. Well, that's pretty amazing actually ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, right? So ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ already if you already been through lot of these, so ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ to follow these steps?
in order to assist them. Yes, yeah. Sometimes that's not the major problem as compared to the immigration system that they have gone through. That is the big challenge for them, right? Once they arrive here, the recent challenges which I've been seeing is people getting their bank accounts, health cards. That's a standard procedure. That's not the hard part, but finding proper employment, for not the ones which we are talking about to come through the employment options. They could directly, for example, we do express entry, a family lands here. They were already working in a corporate in a high profile position back home. So somewhere down the line, they are looking for a matchup. They come here, although they do understand that they don't have a network to approach different employers. It takes time. Sending out resumes, finding employment, onu time lagda hai. Economy de jehde hun challenges aa rahe hai ki finding that job takes time, and in the meanwhile getting a proper housing takes time. So ek nave immigrants di jehdi frustration hundi hai, of course as a consultant sanu bhi they become friends to us, right? So they come to you for all set of problems, right? So aajkal di aisi problems hai jehdi sade kol leke bade commonly aande hain, right. They are like this is something we are not happy with, we are not comfortable with. So you are the first point of contact. We are the first point of contact. Exactly, right. They would want that advice from us. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ what you call ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮਿਡਲ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, so we assist them, there is focus for different immigration consultants and companies, right? So you see a lot of companies who have tie up with the public funded colleges jo license ਉਹਨਾਂ ਦੇ लिए recruiting ਕਰਦੇ हैं. Okay. Study has not been till date our primary focus, right? As I said, so we haven't really expanded too deeply into that. Okay. So that's why when you study the ਜਿਹੜੇ changes ਆਏ, we were not the ones who panicked over it. Of course, because sada focus is a little different, right? The sign up that we already have with the high volume of employers Alberta wide, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ team ਨੇ ਛੋਟੇ towns ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ reach out ਕੀਤਾ, right? So we go to all remote places, help out all kind of companies down there, inform them how this process works, then help them with the process. So we continue to maintain our focus in that department. In the meanwhile, we are also venturing out into our study division, right? There's some back-end work which is going on in implementing that. We like to have a solid infrastructure before we get into something, because quality service ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ infrastructure ਹੈ. True, that, yes. So that's been our company's goal, to build on our infrastructure. We recently opened up our office in Ontario. We opened up our office in BC, in Delta as well. They are relatively new team, so we are helping them grow in their local market as well. But things happen over time. It takes time, definitely. Yeah. So you personally travel all over the places, or did you hired another your license what you call consultants? So our board of directors, me, Rishi, we have hired local licensed personnel as well. Of course, you need a presence for them to guide the people in the right way. And then we are slowly venturing out into these offices. We have recently considered partnering up with overseas applicants as well. So we have a lot of different licensed professionals. We have people from the East European community as well. Wonderful. And from the Filipino community as well. So they have been helping us with different languages, different dialects. So as the name Global Hire, just to break it down, our focus is to hire globally, not just and to assist in hire globally. That's wonderful. Yeah. That's wonderful. So ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ like as an immigration consultant versus immigration lawyer, so there's two different terms, I guess, right? They are two different terms, although ਸਾਡੇ clients they just call us immigration lawyers. We have to tell them we are not lawyers, we are immigration consultants, right? Of course we work in the same framework, under the same system. The lawyers take the game one level ahead. So for example, somebody gets refused for a work permit application, the next set to challenge that application is you have to apply for a judicial review, right, with the court.
So that's where hiring a lawyer would come into the picture. Okay. They can represent you in the court, ਹਾਂਜੀ। right? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ application ਦੀ appeals further forward ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So they get a additional advantage or they have an additional set of applications ਤੇ avenue ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Consultants on baseline number, of course, are focused, as I said, with huge volumes. ਹਾਂਜੀ। We help them with their basic immigration applications, which could be their express entries, work permits, temporary permit like visitor visas, super visas. You can go on and on. Immigration de Canada de inne program hai. Every it looks like a seasonal work. Right. Parents the invitations aa jande hai. ਹਾਂਜੀ। Then everybody is talking about parents applications, ਹਾਂਜੀ, right? ਹਾਂਜੀ। And then apart from that, there's spousal applications, there's refugee division. That's right. So the immigration world is endless. You keep branching out, you still find more work in Quite a there. few years. And ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, you pretty much deal in every ਹਾਂਜੀ, so as I said, the word comprehensive ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ immigration application ਦਾ deal ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ spouses ਨੂੰ invite ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, be it temporary or permanent basis. ਹਾਂਜੀ। Parents ਨੂੰ sponsor ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, foreign workers hire ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, spouses and kids ਨੂੰ hire ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ provincial or federal applications apply ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ। That's where we help you navigate through all of these procedures. Wonderful. So ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? So talking about the process, you said it's not been working out. I think it has been and has not been. Right. So the thing is, jina de bhi invitations aa gaye hai. Of course, it is working very well for them. Of course. Loka da concern a ਰਿਹਾ is program ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ there are people who said they are applying for the last 10 years. ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ sequence of applications ਨਹੀਂ follow ਹੁੰਦੀ. ਹਾਂਜੀ। Right. So but the government has changed. Even in my tenure, they have changed this program a few times. Okay. Right. They have once they did a program where it was the first come first serve. ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ application pick ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Now they collected the whole pool of applicants. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ challenges ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ savvy ਨਹੀਂ ਆ. It was such a short period we couldn't apply on time. So the government said ਕਿ ਤੁਸੀਂ collectively अपने सारी applications सानू register कर दो. We will make a draw system, and what they are doing is pretty much every year ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ pool of applicants collect ਹੋਇਆ ਹੈ 30,000 applications हर year अपना pick कर रहे हैं. Okay. So if you when I started there used to be a quota of 5,000 applications. Right. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 to 30 ਦੇ ਦੇਖੋ, still the volume has gone up. Exactly. But the number of aspirant has gone up as well. Right. Okay. So in the last draw which they conducted probably about 20 that was about 2020, the collectively application ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ intake ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਹਾਂਜੀ। They probably received about 150,000 requests in there. ਹਾਂਜੀ। So every year 30,000 ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ still they are having more applications in the pool. So that's where I think the interest has gone up. The more number of applicants coming in, they need their parents to come in and support their kids, their families. Exactly. Especially ਸਾਡੀ community 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਰਹਿੰਦਾ. Being Indians, we know we are all depend on them. Exactly. Dependent on them. And then that's where the other options are they did some leniency in the super visa applications. 2 years ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ first tenure ਤੇ 5 years allow ਕੀਤਾ so that parents can stay in longer. Of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ medically ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ support ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Okay. Certain income level meet ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ in order to do a super visa application. Okay, ਹਾਂਜੀ। And then apart from that we get a common question which can be a little contradictory as well ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ parents ਨੂੰ humanitarian category ਚ sponsor ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because of back home ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ support system ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, right? Of course ਤੁਸੀਂ government ਨੂੰ request ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ it is viable, right? What the government wants to make sure is the decision that they are taking is in granting a PR to your parents, it's not causing a threat to any Canadian, right? It's a very subjective applications. You have to show that there are enough reasons for an immigration officer to be convinced ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ parents ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ humanitarian ਜਾਂ compassionate grounds ਤੇ PR ਦੇ ਦੇਣ. So the claim ਕਿੰਨਾ genuine ਹੈ, they actually look at the exactly, yeah. So the claim has to be genuine, right? We have had like recently in the company we applied for a HNC category for somebody ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ super visa 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ apply ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਉਸ time they had all the funds, all the support, all the things in the world back home in India. ਜਿਹੜੀ support ਕਰ ਸਕਦੇ. Yeah. So 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ government ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ now you're applying and you're saying they have absolutely no support
support back in India, right? Right. So बहुत contradictory statement हो जाती है. वो कहते भी before in the last 1.5 years, all of a sudden from such a massive support you have cut down to nothing at all. Nothing, yes. So genuineness the integrity program ਦੀ maintain ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. You feel you have the right conditions, of course you have all the rights in the world to apply in that category, but that should not be taken as an easy bypass कि ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ parents ਨੂੰ ਇੱਕ HNC category ਦੇ through PR ਕਰ ਦੇਣ. The government does have to filter down. So they have their own criteria to they do have certain set criteria. They analyze each and every request based on multiple factors, and the onus is on the client to show enough proof to the officer for him to be convinced in granting a permanent residence. So ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਸੋ देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਯੂ? There are severe consequences. The most common consequence for a misrepresentation is a 5-year ban, right? Okay. So we have seen cases in my tenure, 5-year ban on spouses who want to come here to Canada, 5-year ban on foreign workers who want to come in on a work permit. In short, you cannot misrepresent your application, right? ਤੁਸੀਂ government ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ study ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈ and then you're telling something else, you have not worked at a place but you're saying you've worked at a place, then of course that is a very contradictory thing, and then the government does have a crackdown on that. ਤੇ ਉਹ misrepresentation ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ find out ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਅ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫॉर ਅ ਫਰਦਰ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ he actually submitted a wrong document. So ਉਦੋਂ ਵੀ same scenario ਬਣਦਾ? Yes, ਉਦੋਂ ਵੀ same scenario ਬਣਦਾ. There have been cases here ਜਦ misrepresentation ਦੇ allegation applicants ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, right? So any time the government finds out that you have misrepresented your application, it can end up in trouble for you. So that's a high recommendation for being a certified consultant. I would also want ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ clients ਨੂੰ advice ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ document ਲਾਓ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ find out ਕਰੋ, ਸਹੀ categories find out ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Otherwise ਜਿਹੜੇ severe consequences ਹੈ, once people go through that, it gets really tight for them. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਗਏ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ देयर इज लिटिल lenient on that? They are not, because at the end of the day they say that once a client is applying and you hired a representative, ਤੇ client ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਫਾਈਲ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ they don't take this as an excuse ਕਿ lot of people, even I have noticed ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਦੈਨ ਮਾਈ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ them is ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਨ them and we release them, right? I'm not even talking about ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ behalf ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. There could be reality which there are all kind of possible scenarios. I have also come across that. But majority cases that's where ਅਗਰ if you are a little alert, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ you would never be in this situation ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ misrepresentation would be a part of the game. Right. ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫॉर them is hard to read that, right? So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ how can they come up with any solution? Solution in the sense that were they misguided by them or no, everything was good. I'm just saying ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਟ ਵਾਸ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੋ ਮੈਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਟ ਬੀ ਇਟ ਐਨੀ ਫੀਲਡ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਮੋਰਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ clients have to be careful themselves. Consultants need to be ethical themselves. Right. So that a system एक ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ trust build up ਹੋਏ ਇਸ system ਦੇ ਅੰਦਰ because trust is a big issue nowadays right. Already we have seen ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ misguide ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਯੂ نو ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ we being in Calgary you being in Calgary you've known us personally as well right so once you are doing quality work that resonates with people ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ and then that's your benchmark ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ actually I'm getting a lot of information from you right now so thank you and actually you have given a lot of insights about the immigration thank you so much so ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ personal advice ek business forefront pe we would like to welcome people to come in that's why you know lot of the time so one thing is at Global Hire Calgary our first consultation we don't charge any fees for that and we try and give the most genuine advice right although we have had several proposals that we should have a consultation fees kai bari overwhelming ho janda hai because there is so many people calling and asking questions all the time right but that's where I always want to welcome people or give them that incentive ki ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ so that they also get a gist of the kind of quality service that we can offer them so ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ you can contact us we are located in the northeast quadrant of Calgary unit 107 5700 Falls Bridge Drive and you can visit our website www.globalhire.ca ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ the most wonderful tool is Google has everything you say Global Hire Calgary Global Hire Edmonton you get our contact numbers you can come down to our office wonderful thank you so much Manpreet once again for hanji this was amazing and thank you for calling me in it was a wonderful chat I think we'll still be in touch and we'll go over this again definitely awesome all right thank you